Hundreds of residents in West Pokot County are set to occupy the 223 two-bedroom semi-permanent houses constructed on safer ground after their homes were destroyed by landslides following heavy rains. Tunawashukuru kwa sababu mlivumilia na leo tunapata nyumba ambayo mama ataingia na wengine ambao wamefaidika katika kazi hii. The project, courtesy of the Kenya Red Cross Society, was backed by well-wishers as well as the county and national governments. Nataka kutoa shukurani kwa wale wote ambao walijitolea kufadhili huu mradi, kuhakikisha kuwa wale ambao walikuwa wameathirika mwaka uliopita mwezi wa Novemba na Disemba wamepata makazi. Hii result yenye tumekuja leo kusherehekea tunaona kwa macho na tumekuja kufurahia. Asanteni sana. A mother of 8 who was among the beneficiaries had this to say. Ningefurahi sana kwa wale watu wa Red Cross kwa kuchangia nyumba, maisha ikabadilika mpaka leo. Sisi ni mmoja wao wenye walipata hiyo msaada ya Red Cross na tumekuwa safe na tunashukuru. Meanwhile, last night river swam in West Pokot County burst its banks and flooded more homes, destroying property and crops in farms. Mnakumbuka wiki jana tulitembelewa na shida nyingine ya ulimwengu. Chesekon town ilifunikwa na mchanga ya Mungu na mawe yote town. Maji ile overflow ikatuosha families karibu 200. Iliosha mbuzi, ilichukua mbuzi ambaye ilikuwa kwa manyumba, ikafuata hii mtoni ikateremka hivi kwenda Takwel. Sasa watoto wenu wengine wenye wako the other side of this mountain wanahitaji msaada pia. So maybe Red Cross na committee wataangalia watasaidia hao namna gani. Farmers and residents now fear that a hunger crisis is looming. Ben Kirera, K24 Newscut.